Hello? Wait, what are you... No. Hello, Mr. Banks. May I call you Robert? I don't know if you're hungry. I'm kind of a snack monster, so I keep a lot of snacks. I've got my favorite gummy bears, and I've got some gum. I'm a fruity girl, so I don't really like the mint gum, but if you want mint gum, I can get you mint. Would you like some gum? It's right here if you want it. My name is Detective Felicia Richardson. Please, you can call me Alicia. Or you can actually call me Felizy. That's my rap name. I mean, I don't rap, I can rap. Actually, I have a mean beatbox too, but I just decided to focus on this side of my career right now. I just want to ask you a few questions, if you're okay with that. If not, it's cool. This will just get you out of your cell for a couple hours and me away from those crazy ringing phones out there. I see you're from Atlanta. Me too. And you're 20? My brother's 20. You a sports fan? Because it takes another sports fan to understand why I still have a grudge that Atlanta didn't make it to the playoffs. Did you see that game? The quarterback threw 149 yards. I mean, you divide that by 4, that's an average of what, 36 yards per quarter? Pitiful. Robert, tell me what's going on with that. Robert, you have to help me help you. When was the last time you saw your stepmother alive? Hi, I'm here to see my son, Robert Banks. Yes, ma'am. If you just have a seat for me right there. You're gonna be all right. It's okay, baby. Okay, Mommy's here. Okay, Mom.
far stronger than this disease. This will not break you. Okay? Okay? God is here with us. Trust what Mama tells you. Okay? This was a bad episode. He was doing so well. He was up and playing with his cousins over the weekend. He was looking so strong. It's a tricky disease. She's dead? Unfortunately so. What was it like going from being an only child to having two brothers? Come on in here, boy. Now, they tell me you can play the piano. Is that right? I wouldn't be surprised, because music is in your blood. Wait till you see your daddy play. You'll see where you get the talent from. Now, you could put your things down here because this is your room. Now, I tried to decorate it the best I could. But we can decorate it just the way you like it. Would you like that? All right, now listen. You're with your daddy now, okay? My house is your house. We in this together, all right? Just don't break nothing. You break it, you bought it. Yeah. Go and get yourself cleaned up and get ready for dinner. Welcome home, Robert. Here go some fresh towels for you. So go ahead and get a shower before bed, okay? Sorry about all the football talk. Your dad and me, we forgot. You just look so healthy and all. Did you take your next dose yet? Good job, little man. I'll go ahead and get a shower. All right, now once you finish this chapter, then you go to sleep, okay? Yes, ma'am. All right, now. Now, we just down the hall, so if you need something, you come knock, okay? All right.
Did you know that the other two kids were living in the garage? Not then. What you reading? My favorite book. Yo, sweet. They be making movies out of books nowadays. Yeah, but they haven't made a movie out of this one yet. Sure is thick. So you gonna live here now? Where's your mom at? Home, I guess. Why do y'all sleep in a garage? Is it like a fort or a club or something? You'll see. You gonna finish that? There's more in the kitchen. Thanks, I'm good now. I'm gonna grab some water. Can I get you anything? I'm gonna get more snacks. You like seaweed? I'm gonna bring you seaweed. You gotta try seaweed. Too many crickets in my glasses. How's he doing? I'm still analyzing his cognitive behaviors, but his post-trauma temperature is typical. Sometimes hot, sometimes cold, mostly cold. Is that your instinct on you that or your psych degree? Both. I knew you were gonna say that. No, you didn't. Well, you wanted an interesting case. And I got one. Sociopath? I don't want to say yet, but I am going to figure him out. Well, we only have 72 hours to do it. Well, thank God it only takes me 60. Did you walk the crime scene yet? Yeah, I just got back, but we got a visitor. You got a minute? Yeah. Miss Banks, this is Detective Richardson. Please call me Leisha. You're a detective? Yeah, she's the best in this whole city. Quantico said country. She decided to finally come back to the force after many years on the farm. I was first in my class at Quantico, and I stayed on as a psychotherapist for incoming trainees. But I just decided that I wanted to be closer to home. Miss Banks just started to give me a little background on Robert. Officer, could you please bring 2 black coffees, no sugar? Sugar is so bad for you. Hey, how about me? I'm not here to serve you. Do you know what happened? No, I just learned that about his stepmother's death. Thank you. Jen, do you mind if I call you Jen? There's your coffee. Is Robert a violent person? No. But that boy has worshipped his father for most of his life. That man is a manipulative con artist. If anyone is behind this, I'm sure he is. Look, violence is not his nature. He has a medical condition. Sickle cell anemia. That's right. It's made him even more compassionate towards others. He understands pain way too much to hurt anyone. I understand. Jen, when's the last time you seen Robert? It's been a long while now. Since the last hearing? That's right. 8 years is a long time. Wait. No, people think I just walked away from him. But that is not the truth. I love my son.
Despite everything I went through, I loved that boy. And we had a good life. But you gave up all your parental rights. My parents thought that our life wasn't good enough. Because in their eyes, the only way to raise a child is between a husband and a wife. But that's not who I am. And even though I've had 2 healthy long-term relationships and only had good people around Robert, they claimed his life was unstable. Unstable. I'll never have the traditional lifestyle they approve of. Because you're gay? Yes, ma'am. And we were fine. Robert was happy and thriving. They couldn't leave us in peace. It turns out my own parents offered Clarence and Karen money to take Robert away from me. And they even hired and paid for their high-powered attorney. They did all that just because you're gay? Look, I fought as hard as I could, but eventually I gave in, and I was forced to sign a no-contact agreement. After the trial, I learned my own family went behind my back and started rumors about Robert being with his father for years. Was that so bad? Yes, Clarence Burnett is an evil man. Look, the moment I met him in college and I saw the crowd he ran with, I knew to stay clear. But you two got together, so... No, I never slept with him or any man. One night, it was a dorm party, and he was with his crew. I fell asleep. When I woke up, he was raping me. And you didn't report the attack? My parents wouldn't let me. They said it was God punishing me for my sexuality. And when I found out, they said it was my penance. Yeah, but there's something My family are educated, wealthy, and powerful people of the church. Trust me, I had no choice. Does Robert know? That boy's been through enough. Hey, you know anything about that church fire? Church fire? Yeah. I can't do this much longer. Can't stand seeing him so scared. We have just a few more witnesses, and then... Why won't they let us bring up that his father's wife was indicted for child abuse? How is that not relevant to the case? I already tried that. They wouldn't allow it in. How can they just tell lies about me and take my child? These cases are complicated. You just... That man has never been interested in Robert before. Not ever. I don't understand why this is happening. Amor, voy a llegar muy tarde hoy. Dame un segundo. I got it. Te llamo más tarde. Look at this. The preacher's church burned down 2 weeks before Karen was murdered? And that's not connected. Yeah. But why? We gotta figure out why. Yeah. Why? Yeah, put Carlos on the phone. No, it's like this. Look. Excuse me. Hi there. Yes? Deacon Michelson? Yeah. I'm Detective Felicia Richardson. Call me Leisha. And this is my partner, Detective Perez. Hi there. We just had a few questions we want to ask you. Do you have a second? Sure. Awesome. We're sorry about your church. Thank you. Our faith in the Almighty gives us solace and strength, but it's still difficult. Have you determined the cause? Actually, we're here on a different matter. Karen Burnett. So much trauma for one family to endure. Yeah, you probably knew Clarence and Karen extremely well. They were a very powerful couple. It wasn't long after they were married that they were running the church. Isn't it a little unusual for someone as young as Pastor Burnett to get the placement? Well, he's very charming, popular with the ladies. And man, can he sing. How popular? I couldn't really say. Karen, can you tell us what she was like? May God rest her soul. Clarence's spotlight was sometimes hard on her.
Being a preacher's wife isn't for everyone. Now, she handled the business side just fine. She knew how to put on a fundraiser. She could get people to turn in their tithes. But there's a lot of power up on that pulpit. Preachers get a lot of attention. I bet she leaned on you quite a bit during those difficult times. She knew my door was always open. Now, I can't divulge anything she said to me in confidence. She lost a few jobs because she had to be at home with the kids. Then there were the responsibilities of the church. So there was a lot of pressure on her. And yes, it did take a toll on her and their marriage. The boys, did they move out? I'm not certain about that. Robert has a pretty serious medical condition, so he seemed to be improving once his girlfriend Chevelle started helping him out. Have you met her? No. Not yet. She's a lovely woman. They're a good-looking young couple. Can you think of anyone who might have wanted to set the fire? No. I pray it was just an accident. Do you plan to rebuild? Oh, yes, by the grace of God. And your insurance policy, amen? That's right. Praise Jesus. Thoughts? He's crooked. I don't trust him. You don't trust anyone. False, I trust you. Well, we need the fire report. Yeah, we do. Hey, Hunter. Good. Okay, so listen, can you pull a report on a fire for New Hope Baptist Church 3 weeks ago? Perfect. Okay. I want to make a stop. Can you drop me off? No, I'm not here to serve you. Ow. I'll take you. This picture of Robert, how old was he? He was 8. Wow. Is this big trophy yours? Yep, this is from the Gospel Awards. What are you working on? I'm a researcher by nature. Those are my son's medical records. This is from the custody proceedings. And that's what I've been pulling up since Karen's murder. All of this? Why? Well, I want answers. I don't always trust neighborhood gossip or the police. No offense. Feel free to look. Where'd you get these documents? I have a friend or two here and there. Clearly. After I lost Robert in court, I kept my distance, but my sister kept an eye out on Robert for me. She's an awesome sister. Poor thing. I knew he wasn't going to get the right upbringing, not from his father. Robert told me that you were pretty strict on him. Damn right I was. He was a black boy living in America, and he needed to know he had to work twice as hard just to be seen as level with everyone else. I wouldn't let him use his medical condition as an excuse not to work hard. I get it. That's smart. How was his dad as a disciplinarian? He wasn't. That man kept him as a buddy, someone he could use to help him get girls, mostly. That boy wanted to be like his father so badly. It became an obsession. Look what it got him. Did you know the Foster boys? I never met them, but my sister told me they would come to church. She went to the same church. Amen. Karen, she was clever. She only fostered kids with disabilities. Sounds commendable. Yeah, it would be if she didn't do it for the money. The state pays more for kids with medical problems. I think she only chose them so she could also get disability checks. But she didn't spend the extra money on the kids. She kept it. She didn't even feed them properly. My sister told me when the kids were at church services, she would find them in the kitchen eating anything they can get their hands on. Those poor boys were being starved.
Is this the same little boy? Yes. Wow. That's why I'm telling you this. She's gone. She's gone now. And all those years. Is that the phone tap conversation between Robert and the other girl? Yeah. Is it going to be admissible in this case? Well, it depends. Hey, did you hear what I heard? Yeah, but there's always more to meet the guy. What's that? Turns out that Jennifer is an incredible researcher. Did you know that Karen was prosecuted twice for child endangerment before they even got Robert? How did Jennifer got all this? She's got a buddy in records and a lot of tenacity. But this is really her overcompensating for losing custody of Robert when he was a boy. That's the psychoanalyst we all love and admire. I have a question. Yes, ma'am. We have this son in here, right? Yes. Is there something I'm missing? If you have to ask, the answer is yes. No. We don't need the cuffs. It's okay, thanks. Look what you have. Now, I must tell you that I don't prefer the added sodium. Some people do. I just feel like because seaweed comes from the ocean, it's already salty. I don't want to say too much. I'm just excited for you to try it. Oh my gosh, I remember the first time I tried it, my cousins I used to hang out with came over. We would get in so much trouble. It made me think, you with 4 or 5 boys in the same house, it had to be a lot. Yeah, when Karen was around, we couldn't do too much, but when she was gone, we got a little wild. We had this huge tree out back. It was very big. And we would do competitions to see who can climb it the fastest and the highest, and a lot of close calls. And the tree was crazy old. Like, my brothers would grab a branch, and the branch would just like, I'd like to think I might have picked up something from them. Your dad too? Especially my dad. I mean, my dad is my inspiration. He's one of the best singers I've ever heard. I mean, he can tear any house down. And watching him out there and watching people react to him, people are just drawn to him like he's magnetic. Wave your hands if you know we serve a good God. Come on, somebody. My brothers and my sisters, we give praise to the Almighty God for his many blessings. And not just because of the joys of the holiday season, but we give him praise all day, every day, 24/7, 365 days of the year. He never takes a break from being our Lord and Savior. Therefore, you shouldn't take a break with your giving. Talk to me, somebody. The rumors weren't true?
My dad wouldn't know. Your old man gotta take care of a little business, okay? So go on up the street. Get you something to eat, okay? By the time you're done, I'll be back. It's okay, go ahead. Yes. Okay, Kevin Williams, huh? Why do you look so familiar, Deacon Williams? Ask you some questions. What happened? I pulled up the driveway, man, and my wife was slumped over on the ground bleeding. Was she breathing? No, she was dead. She was gone. Where were you? I went to the store. That's why I wasn't here. Where'd you go? Went to the Quickie Mart over there on Main. I wasn't here when she was shot. They still. Look, do you know who did this? I don't know. I wasn't here. It wasn't me. Look, does she have any enemies? Do you know of anyone who wanted to hurt her? Brother, I don't know. You're talking to the wrong one. The killer's still out there. I don't know. I've just got to question everybody the same way, sir. And right now, you got blood on you. So why don't you stay right here on the... Hey, partner. Yeah. Come here. Take a look at what our young protege has found. So it turns out that one of the deacons at New Hope Baptist Church is a crack addict with a significant rap sheet. Wait. What? Yeah, Kevin Williams. He was brought in 2 weeks ago for possession. Fancy lawyer got him out. Fancy as in member of the congregation, I presume? Yeah, maybe. What about you? What did you find? There's something off about that dad. There's something off about that whole family. I just got the link to the dash cam video, and he's lying as the cops are questioning him. I mean, the darting eyes, the lack of eye contact, profuse sweating, repetitive answers claiming innocence. Liar. Are you sure it wasn't just nerves? Evaluation, Hunter? Liar. Okay. Do we still have him in custody? No, he got released. His alibi checked out. Why is it that every time we go left, this case feels like it's pulling us right? Experience. Listen, I'm gonna go check on that girlfriend Chevelle and see what I can get from her. Are you okay? Yeah. It just bothers me that everybody's taking advantage of this kid, including me. Well, it's par for the course. Let me know what you find out about the girlfriend. Okie dokie. Dig deeper, Mini-Me. Got it, boss. You okay? Would you like some almonds? Tell me about Chevelle Randall. She's my best friend in the world. How'd you two meet? High school. Maybe 3 or 4 years ago. You guys had class together? No. She's older than me. She was dating a buddy of mine, and then once they broke up, we just kind of stayed close. You guys close or close? She's just my best friend. You know, she's a nurse. She knows how to take care of people, and she cares about me, so that's what she does. She helps me keep my medication in check for the week. She helps me get to my appointments. Chevelle is just special. Caring, helpful.
a very special friend. She's my family. Yeah. Yeah, that's cool. You sure? Yeah, sure. By all means. Yeah. Right, my man. Yeah. Yes, sir. Yeah. Chevelle. Yeah. My God. Are you okay? Yeah. Yeah, I'm cool. Okay. Yeah. Dads just don't hit on their sons' friends, do they? No. No, they don't. But I mean, Chevelle is just gorgeous. And Karen was always so hard on my dad. I mean, she was always watching him like a hawk. I don't know. Did your dad and Karen argue a lot? Karen, whatever the devil is put in your mind, it's only your imagination. It ain't true. You strut around this town in your fine suits, driving your fancy cars because of me. Okay? People look at you and they see a fancy preacher and they respect you because of me. I did that. You hearing me? Baby, you know I love you. I don't know why you're going through this, okay? I would never step out on you. That's why I bring you fresh flowers every day. I bring you your favorite chocolates every day. Chocolates? You think I'm some kind of fool? Huh? You want a list of the women and the men I done seen you messing with? Huh? And you call yourself a man of God? I work hard. And I'm not gonna have you spending my money treating some bimbos or spending it on some whores. See, that's what it is. This really ain't about no women. This is about money. That's what it is, right? But don't you worry about nothing. We straight, baby. And The I talk kids to the have Lord. aged out of the system. That means no more checks. So now what? Don't worry about that. Listen, come here. The insurance policy is gonna pay off. What insurance? I talked to the Lord. I prayed about it. It's all covered. You ain't got to worry about a thing. You getting yourself all worked up, baby. It's me. We don't work through many tough spots. It's okay. It's me. I'm gonna go on down to the church. Come on, baby. Come on. I got it covered. I don't feel like fussing today. Karen was the one in charge. She was always bossing him around and telling him what to do. But for some reason, he would do anything for her. Hi there. Do you have a minute? I have a few questions. No, honey, I'm not the doctor, but if you can make... Oh, no. I know. I'm actually here about your friend, Robert Banks. I'm Detective Perez. Is he okay? Yes. Listen, jail is the worst place for Robert to be with this medical condition. Have you been in contact with him? No, but I just don't think he'll do anything to hurt his mom. She was his stepmother, isn't that right? Yeah, Karen. Do you know his mother, Jennifer? No, I don't know his mom. He never really talked about her. I never heard of her. But you do know his father, right? No, I don't know Robert's parents. Oh, okay. Was he depressed, acting out of the ordinary lately? No. I mean, sometimes he'll get down because of his medical issues, but nothing strange or anything like that. And you were helping him with that, right? Yeah, as best as I can. That's why he moved in with me so I can keep an eye on those things. You live together? Yeah, we stay together. We're friends. It's just what you do. We look out for each other. But listen, I gotta go. Can you just let Robert know I'll be down to see him soon? Thank you for your time. Thank you. And you never met his parents? I may have seen him once or twice, but we're not friends or anything like that. Hey. Alicia. Did Robert ever tell you if Chevelle met his parents? Yeah, at church, she went all the time. A lot of times with Robert. She just told me she never did.
Here she goes. Take the food with my medication. Is that how you think things going around here? Boy, you better answer me. I'm sorry. Hey, baby, now tell me what's going on. I got a bad feeling. Something ain't right, Clarence. Okay, what did he say? Give me the exact words. I don't know. He asked me if I was friends with Robert, if I knew you and Karen, and if I talked to Robert since he's been arrested. Well, see, that ain't nothing to worry about. See, that's all routine stuff. We ain't got nothing to do with that, okay? So you just calm down, you understand? You good. This man coming on my job. What if he come back to my job? Well, just calm down, Chevelle. It's cool. He even talked about Jennifer. Now, why is he asking you about Jennifer? I don't know. He asked me if I met Jennifer. Okay, but what did he ask? What if Robert told her? What if Robert told her, Clarence? This doesn't make any sense. Most of this doesn't make any sense. But can't we just use the recording? It doesn't tell us the whole story. Neither does all of this. So, the pastor's alibi was that he went to the Quickie Mart down the street. That is full of inconsistencies. Keeps insisting that he was there at the time. How we doing? What did you get? Vegan Thai with tofu on the side. I hate tofu. You gotta try new things, Perez. Why? Because I said so. Gee. Which one's mine? Bon appetit. What about the rappers? What rappers? Hey, the rappers, the chip bag, the receipt, anything to prove that the guy was at the Quickie Mart when he said he was there. There's nothing in the car. In his interrogation, they asked him about it too. He said he threw the wrappers out of the car window on his way home. That's the best he could come up with? Can we get him for littering? The next morning, the store clerk was interviewed, and he says he doesn't remember seeing him at any. Shut up. Keep your goddamn mouth shut. So, the pastor drives up, sees his wife bleeding out, stops the car, gets out of the car, runs up to her, checks her, and then dials 911. Who's crooked? I have a theory, but I'm not sure that it... Spit it out. Okay, so the church fire's been bothering me. And ever since we found out that Kevin Williams Oh, the cracked deacon. works there, it got me thinking about scams, which got me thinking about stories my roommate told me about working at FEMA. FEMA, the natural disaster that helps natural disasters? She's told me about some of their fraud cases where people will make fake claims in order to get money for repairs that are never needed. People are disgusting. And it turns out that the pastor's church a few years back put in a claim for hurricane damage to their kitchen. But every time they were scheduled for inspection on the work, they've rescheduled it. How many times? 6 times. 2 years. I like this. What are you thinking? What if the church fire was set to avoid getting caught for the fraudulent claim? Hence, making it 2 paydays because they collect the money from the insurance for the fire damage. Can you have your roommate send us this file? She already did. But it's just a theory.
How can we prove it? We may not be able to. But at least we know who we're dealing with. Right. Hold on a second. Come on, Jennifer. Why you gotta make him do something like this? Look, Hunter just got the report on the church fire. They found an accelerant in the kitchen, has been ruled as arson. What's the insurance on the church? I think it was like 180 grand. That's a payday for a gallon of gasoline. I'm not supposed to tell you this, but I like you, Robert. I think you've had a tough time with your illness, and I think you've had an unstable childhood. Overall, I think you're a really good guy who's had a crappy hand dealt to him. And I need your help. I need your help. I need you to tell me why Chevelle would tell us that she never met your parents. You guys were in church every Sunday. Why would she lie about that? I don't think she would have been lying about that. I mean, I don't know. They probably just never hung out, like, on their own. And I'm hearing about there's missing money from the church. I'm hearing that there's fraudulent claims, that your dad set a fire. No, whoa. You told me yourself that he cheated. No, my dad never set any fire. That was not my dad. That was Kevin and that was Karen. Oh, okay. All right. I did it. I did it, and it was me. It was me. And I was so glad she's gone. I told you she would crack him. $40. Okay, now get on the phone with the DA and let's get that witness back in here. Okay. Lunch is on you. Robert, are you telling me that you killed your stepmother? Help me understand why. Did it because he trusted me. He trusts me. My dad trusts me. I just got so tired of him badgering me. Who was badgering you? Did someone ask you to kill Karen? Who? Who asked you to kill Karen? Did your dad ask you to kill her? Because he knows people. Or he could have done it himself. But he risked your life to get what he wanted. He put it all on you. He was supposed to protect you, Robert. He had me do it because he trusted me. He just trusted me. He just let that trust me. So he just trusted me. I see. Did you kill your stepmother so that your dad would love you? Is that why you pulled the trigger? Yeah. I want him to love me. Did you kill her because Chevelle loves you? Yeah.
Yeah, she loves me. Yes, it does sound like she loves you. Are you okay? I gotta ask you a few more questions. Do you know anything about the fire? Yeah, I do. That was real messed up. The night of the fire, my dad called me. He said Karen and Kevin set the church kitchen on fire. And they plan on splitting some $75,000 insurance payout. I don't know what happened next. I don't think he does either. I guess the winds just picked up, and before he knew it, the whole church was in flames. This is video of the smoke and flames our photographer shot earlier. As you can see, some major devastation here, and nothing is left. What the hell did your father do? You can see him. Did you know about this? Get this church back. What the hell did he Pastor, do? thank you so much. Good luck, and God bless you. Now back to you. You think God ain't gonna punish you for this? It was only supposed to be the kitchen. I didn't know the whole damn church was gonna burn down. So you gonna mess up our plans because your wife is leading you by the damn nose? You like a dog around her just fetching every ball she throws. Well, you know what? I ain't taking it no more. Since you won't leave her, she never gonna divorce you, then I'm leaving. How long has your dad and Chevelle been in a relationship? My father proposed to Chevelle 2 months after the Christmas party a couple years back. Wow, you look beautiful. Thank you, babe. I've been waiting on this for months. This bitch is driving me crazy. She watching my every move. She's showing up at the house when she should be at work. And none of this will be happening if this fool would just take care of the business. Why you can't just grow up and be a man and take care of business, huh? He don't want to do it because he's scared. You scared? I see it in your eyes. He's scared. Just leave him alone. He never gonna do it. You a coward. I got a coward for a son. What's wrong with you, man? You said you would do it, but you talk is cheap. You talking of guns. I'm tired of talking about it. When you gonna man up? I'll do it. You gonna do it? Okay. No big deal, all right? All you gotta do is show up at the house when Karen leaves the room. She's gonna have a pocket full of her winnings. So it's gonna look like it's a robbery, all right? What you do, point the gun at her? When she asks for her stuff, when she give it to you, bang, shoot her. No big deal. All right? And I'll take care of the rest. Now, Chevelle, you got an untraceable gun. So it's really set to be a bang and go situation. All right? We can be one big happy family. We'll cut you in on the insurance money. Can even get your car. Come on, baby. How long did this go on? My father's been asking me to kill Karen for years. What the hell is going on out here? It's not what you think it is. You got the nerve to bring your little whore around to my house and you gonna tell me to calm down? I'm here for Robert. You trying to play me for a fool? You know, this is a misunderstanding, okay? All right, you know Chevelle is Robert's girl. You are not doing this in my house. Where this bitch at? Yo, her time is up. You hear me? No. Tonight. Tonight is. I'm done with her. All right, tonight. But you live with Chevelle. Yeah, but she just takes care of me. So. And you have your own room?
Everything is gonna be all right. Once Karen is gone, all our lives be better. Yeah. You're a good person, Robert. I believe in you. Once we get that insurance money, we can do anything. We can buy whatever we want. Oh, we could take a trip. We can go to the Caribbean. You like that, right? Yeah. We can finally all be happy. He never wanted to continue that relationship. With Karen. Exactly. But Karen had the cars. She had the nice things, the money, the house. So if my dad wanted to keep living the life he was living, he really didn't have a choice. What's this? Where you going? Me and the fellas are getting together, do a little gambling, play some cards. Fellas? What money you plan on gambling with, huh? Okay, everything is set. You know what to do. And when you get back, I'll be right here to get you, okay? Robert, she's not a good person. You know that. This is gonna make everything better. I'll be with your dad, and we'll be a family, okay? Nothing has to change between you and I, okay? Okay? Now go. Just throw the gun over the rail in the water. Robert, you listening? Just throw the gun over the rail in the water. Go. Did it get in? Did it? Just get in the damn car. Sir! I'm the one that called you. Put your hands behind your head and stand up. Walk this way. I called you, man. Take it easy. Stay. Keep moving. Sir, I'm taking you to the station. Really? You got the wrong one, man. Watch your head. Go. Sir, you can't come through here. This is a crime scene. my dad. Do not make me stop you. That's my What's your dad. name? Robert Banks, man. That's my dad, Clarence Burnett. Were you here today? No, I wasn't here. I wasn't here. Somebody said it shot Karen. What's going on? Do you know anyone who could have wanted to hurt her? Why is he getting taken away? He's just going in for questioning. Now, you can meet him down at the station, or you can move along.
You know that boy didn't act alone. This was his father's doing. We're going after him now. But what about Robert? Well, probably the DA will give him a lighter sentence for his cooperation. He's a sick boy. This isn't right. Neither is murder, Miss Banks. We both want to thank you so very much for your help, but unfortunately, சீன பெருஞ்சுவர் வரலாறு முழுவதும் எதிரொலிக்கும் ஒரு பெயர். மனிதனின் லட்சியத்துக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் ஒரு சான்று. மலைகள் மற்றும் பாலைவனங்கள் வழியாக பாம்பு போல நெளிந்து செல்லும் இந்த சுவர் கண்கொள்ளா காட்சியாகும். இந்த சுவர் ஒரே தொடர்ச்சியான கட்டமைப்பு அல்ல. பல நூற்றாண்டுகளாக கட்டப்பட்ட சுவர்கள் மற்றும் கோட்டைகளின் வலையமைப்பு இது. சுவரின் மிகப்பெரிய அளவு பிரமிப்பூட்டும் வகையில் உள்ளது. இது ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு நீண்டுள்ளது. கல் மற்றும் செங்கற்களா ஆன ஒரு பிரம்மாண்டமான திராகம் போல. இதன் கட்டுமானத்தில் மில்லியன் கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் இடைவிடாமல் உழைத்து மண் மற்றும் கற்களை நகர்த்தினர். அவர்களின் முயற்சிகள் இன்னும் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும் ஒரு பொறியியல் சாதனையை உருவாக்கியுள்ளன. சுவரின் கட்டுமானம் அதன் அளவை போலவே கண்கவர். இது கண்காணிப்பு கோபுரங்க, கோட்டைகள் மற்றும் அரண்களை கொண்டுள்ளது. பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் உருகள் உள்ளூர் நிலப்பரப்பை பொறுத்து மாறுபடும். கல், செங்கல் மற்றும் கச்சிதமான மண் அனைத்தும் அதன் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன. சீன பெருஞ்சுவரின் கதை நீளமானது மற்றும் சிக்கலானது. இது வெவ்வேறு மாநிலங்களால் கட்டப்பட்ட சிறிய சுவர்களின் தொடராக தொடங்கியது. இந்த சுவர்கள் தங்கள் எல்லைகளை பாதுகாக்க நோக்கமாக கொண்டிருந்தன. பின்னர் சீனாவை ஒன்றிணைத்த பேரரசர் கின் ஷி ஹுவாங் ஆட்சிக்கு வந்தார். அவர் சுவர்களை ஒன்றாக இணைக்க உத்தரவிட்டார். சுவரின் முதன்மை நோக்கம் பாதுகாப்பு. இது படையெடுப்பாளர்களை, குறிப்பாக வடக்கில் இருந்து வரும் நாடோடி பழங்குடியினரை தடுக்க நோக்கமாக கொண்டு. இந்த குதிரை வீரர்களுக்கு எதிராக சுவர் ஒரு தடையாக செயல்பட்டது. இது சீன வீரர்கள் எதிரி இயக்கங்களை கண்காணிக்க அனுமதித்தது. சுவரின் வடிவமைப்பு அதன் தற்காப்பு பாத்திரத்தை பிரதிபலிக்கிறது. கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் கண்காணிப்புக்கான உயரமான நிலைகளை வழங்கின. நெருங்கி வரும் எதிரிகளை பற்றி எச்சரிக்க சமிக்ஞை நெருப்புல ஏற்றாம். சுவரின் உயரமோ அகலமோ அதை அளவிடுவதையும் உடைப்பதையும் கடினமாக்கியது. இது எந்த ஒரு தாக்கலுக்கும் ஒரு வலிமையான தடையா இருந்தது. பல நூற்றாண்டுகளா சீன பெருஞ்சுவரை சுற்றி பல புராண கதைகள் வருந்துள்ள. மிகவும் பிரபலமான ஒன்று இத விண்வெளியில இருந்து பார்க்க முடியும் என்பதா. சோகமாக இது உண்மையில. சுவர் நீளமா இருந்தாலும் வெறும் கண்ணாற்று பாதையில இருந்து பார்க்கும் அளவுக்கு அகலமா இல்லை. மற்றொரு புராண கதை சீன பெருஞ்சுவர் உலகின் மிகப்பெரிய கல்லறை என்று கூறுகிறது. அதன் கட்டுமானத்தின் போது பல தொழிலாளர்கள் இருந்தது உண்மைதான். வேலை ஆபத்தானது மற்றும் கடினமானது. இருப்பினும் அதன் கட்டமைப்புக்குள் மில்லியன் கணக்கானவர்கள் புதைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற கருத்தை ஆதரிக்க எந்த ஆதாரமும் இல்லை. இந்த கட்டுக்கதைகள் இந்த போதிலும் சீன பெருஞ்சுவரில் பல உண்மையான மர்மங்கள் உள்ளன. அதன் சுவர்களுக்குள் ரகசிய பாதைகள் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட அறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. சிலர் இவை தகவல் தொடர்பு அல்லது தப்பிக்கும் வழிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக நம்புகிறார்கள். மற்றவர்கள் மறைக்கப்பட்ட பொக்கிஷங்கள் மற்றும் இழந்த அறிவை பற்றி ஊகிக்கிறார்கள். இன்று சீன பெருஞ்சுவர் சீன நாகரிகத்தின் அடையாளமாக நிற்கிறது. இது நாட்டின் வலிமை, மீள்தன்மை மற்றும் நீடித்த உணர்வை பிரதிபலிக்கிறது. இந்த சுவர் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தலமாகும். இது ஆண்டுதோறும் மில்லியன் கணக்கான பார்வையாளர்களை ஈர்க்குது. சுவரின் மேலன்னு ஒருவர் வரலாற்றின் உணர்வை உண்கிறார். பேரரசுகள் மற்றும் வீரர்கள், போராடிய போர்கள் மற்றும் வென்ற வெற்றிகள் பற்றிய கதைகளை காத்து கிசுகிசுக்குது. இது கடந்த காலத்தின் நினைவூட்டலாகவும் மனித முயற்சிக்கு ஒரு சான்றாகவும் உள்ளது. சீன பெருஞ்சுவர் ஒரு அதிசயமான இடம், மனித குலத்தின் நீடித்த உணவுக்கான ஒரு காலமற்ற நினைவு சின்னம்.
சீன பெருஞ்சுவர் வரலாறு முழுவதும் எதிரொலிக்கும் ஒரு பெயர். மனிதனின் லட்சியத்துக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் ஒரு சான்று. மலைகள் மற்றும் பாலைவனங்கள் வழியாக பாம்பு போல நெளிந்து செல்லும் இந்த சுவர் கண்கொள்ளா காட்சியாகும். இந்த சுவர் ஒரே தொடர்ச்சியான கட்டமைப்பு அல்ல. பல நூற்றாண்டுகளாக கட்டப்பட்ட சுவர்கள் மற்றும் கோட்டைகளின் வலையமைப்பு இது. சுவரின் மிகப்பெரிய அளவு பெருமி பூட்டும் வகையில் உள்ளது. இது ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு நீண்டுள்ளது. கல் மற்றும் செங்கற்களா ஆன ஒரு பெரும்பாண்டமான டிராகம் போல. இதன் கட்டுமானத்தில் மில்லியன் கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் இடைவிடாமல் உழைத்து மண் மற்றும் கற்களை நகர்த்தினர். அவர்களின் முயற்சிகள் இன்னும் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும் ஒரு பொறியியல் சாதனையை உருவாக்கியுள்ளன. சுவரின் கட்டுமானம் அதன் அளவை போலவே கண்கவர். இது கண்காணிப்பு கோபுரங்க, கோட்டைகள் மற்றும் அரண்களை கொண்டுள்ளது. பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் உருகல் உள்ளூர் நிலப்பரப்பை பொறுத்து மாறுபடும். கல், செங்கல் மற்றும் கச்சிதமான மண் அனைத்தும் அதன் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன. சீன பெருஞ்சுவரின் கதை நீளமானது மற்றும் சிக்கலானது. இது வெவ்வேறு மாநிலங்களால் கட்டப்பட்ட சிறிய சுவர்களின் தொடராக தொடங்கியது. இந்த சுவர்கள் தங்கள் எல்லைகளை பாதுகாக்க நோக்கமாக கொண்டிருந்தன. பின்னர் சீனாவை ஒன்றிணைத்த பேரரசர் கின் ஷி ஹுவாங் ஆட்சிக்கு வந்தார். அவர் சுவர்களை ஒன்றாக இணைக்க உத்தரவிட்டார். சுவரின் முதன்மை நோக்கம் பாதுகாப்பு. இது படையெடுப்பாளர்களை, குறிப்பாக வடக்கில் இருந்து வரும் நாடோடி பழங்குடியினரை தடுக்க நோக்கமாக கொண்டு. இந்த குதிரை வீரர்களுக்கு எதிராக சுவர் ஒரு தடையாக செயல்பட்டது. இது சீன வீரர்கள் எதிரி இயக்கங்களை கண்காணிக்க அனுமதித்தது. சுவரின் வடிவமைப்பு அதன் தற்காப்பு பாத்திரத்தை பிரதிபலிக்கிறது. கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் கண்காணிப்புக்கான உயரமான நிலைகளை வழங்கின. நெருங்கி வரும் எதிரிகளை பற்றி எச்சரிக்க சமிக்ஞை நெருப்புல ஏற்றாம். சுவரின் உயரமோ அகலமோ அதை அளவிடுவதையும் உடைப்பதையும் கடினமாக்கியது. இது எந்த ஒரு தாக்கலுக்கும் ஒரு வலிமையான தடையா இருந்தது. பல நூற்றாண்டுகளா சீன பெருஞ்சுவரை சுத்தி பல புராண கதைகள் வருந்துள்ள. மிகவும் பிரபலமான ஒன்று இதை விண்வெளியில இருந்து பார்க்க முடியும் என்பதா. சோகமாக இது உண்மையில. சுவர் நீளமா இருந்தாலும் வெறும் கண்ணாற்று பாதையில் இருந்து பார்க்கும் அளவுக்கு அகலமா இல்லை. மற்றொரு புராண கதை சீன பெருஞ்சுவர் உலகின் மிகப்பெரிய கல்லறை என்று கூறுகிறது. அதன் கட்டுமானத்தின் போது பல தொழிலாளர்கள் இருந்தது உண்மைதான். வேலை ஆபத்தானது மற்றும் கடினமானது. இருப்பினும் அதன் கட்டமைப்புக்குள் மில்லியன் கணக்கானவர்கள் புதைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற கருத்தை ஆதரிக்க எந்த ஆதாரமும் இல்லை. இந்த கட்டுக்கதைகள் இருந்த போதிலும் சீன பெருஞ்சுவரில் பல உண்மையான மர்மங்கள் உள்ளன. அதன் சுவர்களுக்குள் ரகசிய பாதைகள் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட அறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. சிலர் இவை தகவல் தொடர்பு அல்லது தப்பிக்கும் வழிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக நம்புகிறார்கள். மற்றவர்கள் மறைக்கப்பட்ட பொக்கிஷங்கள் மற்றும் இழந்த அறிவை பற்றி ஊகிக்கிறார்கள். இன்று சீன பெருஞ்சுவர் சீன நாகரிகத்தின் அடையாளமாக நிற்கிறது. இது நாட்டின் வலிமை, மீள்தன்மை மற்றும் நீடித்த உணர்வை பிரதிபலிக்கிறது. இந்த சுவர் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தலமாகும். இது ஆண்டுதோறும் மில்லியன் கணக்கான பார்வையாளர்களை ஈர்க்குது. சுவரின் மேலன்னு ஒருவர் வரலாற்றின் உணர்வை உண்கிறார். பேரரசுகள் மற்றும் வீரர்கள், போராடிய போர்கள் மற்றும் வென்ற வெற்றிகள் பற்றிய கதைகளை காத்து கிசுகிசுக்குது. இது கடந்த காலத்தின் நினைவூட்டலாகவும் மனித முயற்சிக்கு ஒரு சான்றாகவும் உள்ளது. சீன பெருஞ்சுவர் ஒரு அதிசயமான இடம், மனித குலத்தின் நீடிச்ச உணவுக்கான ஒரு காலமற்ற நினைவு சின்னம். சீன பெருஞ்சுவர் வரலாறு முழுவதும் எதிரொலிக்கும் ஒரு பெயர். மனிதனின் லட்சியத்துக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் ஒரு சான்று. மலைகள் மற்றும் பாலைவனங்கள் வழியாக பாம்பு போல நெளிந்து செல்லும் இந்த சுவர் கண்கொள்ளா காட்சியாகும். இந்த சுவர் ஒரே தொடர்ச்சியான கட்டமைப்பு அல்ல. பல நூற்றாண்டுகளாக கட்டப்பட்ட சுவர்கள் மற்றும் கோட்டைகளின் வலையமைப்பு இது. சுவரின் மிகப்பெரிய அளவு பெருமி பூட்டும் வகையில் உள்ளது. இது ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு நீண்டுள்ளது. கல் மற்றும் செங்கற்களா ஆன ஒரு பெரும்பாண்டமான டிராகம் போல. இதன் கட்டுமானத்தில் மில்லியன் கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் இடைவிடாமல் உழைத்து மண் மற்றும் கற்களை நகர்த்தினர்.
அவர்களின் முயற்சிகள் இன்னும் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும் ஒரு பொறியியல் சாதனையை உருவாக்கியுள்ளன. சுவரின் கட்டுமானம் அதன் அளவை போலவே கண்கவர். இது கண்காணிப்பு கோபுரங்க, கோட்டைகள் மற்றும் அரண்களை கொண்டுள்ளது. பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் உருகள் உள்ளூர் நிலப்பரப்பை பொறுத்து மாறுபடும். கல், செங்கல் மற்றும் கச்சிதமான மண் அனைத்தும் அதன் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன. சீன பெருஞ்சுவரின் கதை நீளமானது மற்றும் சிக்கலானது. இது வெவ்வேறு மாநிலங்களால் கட்டப்பட்ட சிறிய சுவர்களின் தொடராக தொடங்கியது. இந்த சுவர்கள் தங்கள் எல்லைகளை பாதுகாக்க நோக்கமாக கொண்டிருந்தன. பின்னர் சீனாவை ஒன்றிணைத்த பேரரசர் கின் ஷி ஹுவாங் ஆட்சிக்கு வந்தார். அவர் சுவர்களை ஒன்றாக இணைக்க உத்தரவிட்டார். சுவரின் முதன்மை நோக்கம் பாதுகாப்பு. இது படையெடுப்பாளர்களை, குறிப்பாக வடக்கில் இருந்து வரும் நாடோடி பழங்குடியினரை தடுக்க நோக்கமாக கொண்டு. இந்த குதிரை வீரர்களுக்கு எதிராக சுவர் ஒரு தடையாக செயல்பட்டது. இது சீன வீரர்கள் எதிரி இயக்கங்களை கண்காணிக்க அனுமதித்தது. சுவரின் வடிவமைப்பு அதன் தற்காப்பு பாத்திரத்தை பிரதிபலிக்கிறது. கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் கண்காணிப்புக்கான உயரமான நிலைகளை வழங்கின. நெருங்கி வரும் எதிரிகளை பற்றி எச்சரிக்க சமிக்ஞை நெருப்புலை ஏற்றாம். சுவரின் உயரமோ அகலமோ அதை அளவிடுவதையும் உடைப்பதையும் கடினமாக்கியது. இது எந்த ஒரு தாக்கலுக்கும் ஒரு வலிமையான தடையா இருந்தது. பல நூற்றாண்டுகளா சீன பெருஞ்சுவரை சுற்றி பல புராண கதைகள் வருந்துள்ள. மிகவும் பிரபலமான ஒன்று இதை விண்வெளியில இருந்து பார்க்க முடியும் என்பதா. சோகமாக இது உண்மையில. சுவர் நீளமாயிருந்தாலும் வெறும் கண்ணாற்று பாதையில் இருந்து பார்க்கும் அளவுக்கு அகலமாயில்லை. மற்றொரு புராண கதை சீன பெருஞ்சுவர் உலகின் மிகப்பெரிய கல்லறை என்று கூறுகிறது. அதன் கட்டுமானத்தின் போது பல தொழிலாளர்கள் இருந்தது உண்மைதான். வேலை ஆபத்தானது மற்றும் கடினமானது. இருப்பினும் அதன் கட்டமைப்புக்குள் மில்லியன் கணக்கானவர்கள் புதைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற கருத்தை ஆதரிக்க எந்த ஆதாரமும் இல்லை. இந்த கட்டுக்கதைகள் இந்த போதிலும் சீன பெருஞ்சுவரில் பல உண்மையான மர்மங்கள் உள்ளன. அதன் சுவர்களுக்குள் ரகசிய பாதைகள் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட அறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. சிலர் இவை தகவல் தொடர்பு அல்லது தப்பிக்கும் வழிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக நம்புகிறார்கள். மற்றவர்கள் மறைக்கப்பட்ட பொக்கிஷங்கள் மற்றும் இழந்த அறிவை பற்றி ஊகிக்கிறார்கள். இன்று சீன பெருஞ்சுவர் சீன நாகரிகத்தின் அடையாளமாக நிற்கிறது. இது நாட்டின் வலிமை, மீள்தன்மை மற்றும் நீடித்த உணர்வை பிரதிபலிக்கிறது. இந்த சுவர் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தலமாகும். இது ஆண்டுதோறும் மில்லியன் கணக்கான பார்வையாளர்களை ஈர்க்குது. சுவரின் மேலன்னு ஒருவர் வரலாற்றின் உணர்வை உண்கிறார். பேரரசுகள் மற்றும் வீரர்கள், போராடிய போர்கள் மற்றும் வென்ற வெற்றிகள் பற்றிய கதைகளை காத்து கிசுகிசுக்குது. இது கடந்த காலத்தின் நினைவூட்டலாகவும் மனித முயற்சிக்கு ஒரு சான்றாகவும் உள்ளது. சீன பெருஞ்சுவர் ஒரு அதிசயமான இடம், மனித குலத்தின் நீடித்த உணவுக்கான ஒரு காலமற்ற நினைவு சின்னம். சீன பெருஞ்சுவர் வரலாறு முழுவதும் எதிரொலிக்கும் ஒரு பெயர். மனிதனின் லட்சியத்துக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் ஒரு சான்று. மலைகள் மற்றும் பாலைவனங்கள் வழியாக பாம்பு போல நெளிந்து செல்லும் இந்த சுவர் கண்கொள்ளா காட்சியாகும். இந்த சுவர் ஒரே தொடர்ச்சியான கட்டமைப்பு அல்ல. பல நூற்றாண்டுகளாக கட்டப்பட்ட சுவர்கள் மற்றும் கோட்டைகளின் வலையமைப்பு இது. சுவரின் மிகப்பெரிய அளவு பிரமிப்பூட்டும் வகையில் உள்ளது. இது ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு நீண்டுள்ளது. கல் மற்றும் செங்கற்களா ஆன ஒரு பிரம்மாண்டமான திராகம் போல. இதன் கட்டுமானத்தில் மில்லியன் கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் இடைவிடாமல் உழைத்து மண் மற்றும் கற்களை நகர்த்தினர். அவர்களின் முயற்சிகள் இன்னும் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும் ஒரு பொறியியல் சாதனையை உருவாக்கியுள்ளன. சுவரின் கட்டுமானம் அதன் அளவை போலவே கண்கவர். இது கண்காணிப்பு கோபுரங்க, கோட்டைகள் மற்றும் அரண்களை கொண்டுள்ளது. பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் உருகள் உள்ளூர் நிலப்பரப்பை பொறுத்து மாறுபடும். கல், செங்கல் மற்றும் கச்சிதமான மண் அனைத்தும் அதன் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன. சீன பெருஞ்சுவரின் கதை நீளமானது மற்றும் சிக்கலானது. இது வெவ்வேறு மாநிலங்களால் கட்டப்பட்ட சிறிய சுவர்களின் தொடராக தொடங்கியது. இந்த சுவர்கள் தங்கள் எல்லைகளை பாதுகாக்க நோக்கமாக கொண்டிருந்தன. பின்னர்
சீனாவை ஒன்றிணைத்த பேரரசர் கின் ஷி ஹுவாங் ஆட்சிக்கு வந்தார். அவர் சுவர்களை ஒன்றாக இணைக்க உத்தரவிட்டார். சுவரின் முதன்மை நோக்கம் பாதுகாப்பு. இது படையெடுப்பாளர்களை, குறிப்பாக வடக்கில் இருந்து வரும் நாடோடி பழங்குடியினரை தடுக்க நோக்கமாக கொண்டு. இந்த குதிரை வீரர்களுக்கு எதிராக சுவர் ஒரு தடையாக செயல்பட்டது. இது சீன வீரர்கள் எதிரி இயக்கங்களை கண்காணிக்க அனுமதித்தது. சுவரின் வடிவமைப்பு அதன் தற்காப்பு பாத்திரத்தை பிரதிபலிக்கிறது. கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் கண்காணிப்புக்கான உயரமான நிலைகளை வழங்கின. நெருங்கி வரும் எதிரிகளை பற்றி எச்சரிக்க சமிக்ஞை நெருப்புல ஏற்றாம். சுவரின் உயரமோ அகலமோ அதை அளவிடுவதையும் உடைப்பதையும் கடினமாக்கியது. இது எந்த ஒரு தாக்கலுக்கும் ஒரு வலிமையான தடையா இருந்தது. பல நூற்றாண்டுகளா சீன பெருஞ்சுவரை சுத்தி பல புராண கதைகள் வருந்துள்ள. மிகவும் பிரபலமான ஒன்று இத விண்வெளியில இருந்து பார்க்க முடியும் என்பதா. சோகமாக இது உண்மையில சுவர் நீளமா இருந்தாலும் வெறும் கண்ணாற்று பாதையில இருந்து பார்க்கும் அளவுக்கு அகலமா இல்லை. மற்றொரு புராண கதை சீன பெருஞ்சுவர் உலகின் மிகப்பெரிய கல்லறை என்று கூறுகிறது. அதன் கட்டுமானத்தின் போது பல தொழிலாளர்கள் இருந்தது உண்மைதான். வேலை ஆபத்தானது மற்றும் கடினமானது. இருப்பினும் அதன் கட்டமைப்புக்குள் மில்லியன் கணக்கானவர்கள் புதைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற கருத்தை ஆதரிக்க எந்த ஆதாரமும் இல்லை. இந்த கட்டுக்கதைகள் இந்த போதிலும் சீன பெருஞ்சுவரில் பல உண்மையான மர்மங்கள் உள்ளன. அதன் சுவர்களுக்குள் ரகசிய பாதைகள் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட அறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. சிலர் இவை தகவல் தொடர்பு அல்லது தப்பிக்கும் வழிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக நம்புகிறார்கள். மற்றவர்கள் மறைக்கப்பட்ட பொக்கிஷங்கள் மற்றும் இழந்த அறிவை பற்றி ஊகிக்கிறார்கள். இன்று சீன பெருஞ்சுவர் சீன நாகரிகத்தின் அடையாளமாக நிற்கிறது. இது நாட்டின் வலிமை, மீள்தன்மை மற்றும் நீடித்த உணர்வை பிரதிபலிக்கிறது. இந்த சுவர் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தலமாகும். இது ஆண்டுதோறும் மில்லியன் கணக்கான பார்வையாளர்களை ஈர்க்குது. சுவரின் மேலன்னு ஒருவர் வரலாற்றின் உணர்வை உண்கிறார். பேரரசுகள் மற்றும் வீரர்கள், போராடிய போர்கள் மற்றும் வென்ற வெற்றிகள் பற்றிய கதைகளை காத்து கிசுகிசுக்குது. இது கடந்த காலத்தின் நினைவூட்டலாகவும் மனித முயற்சிக்கு ஒரு சான்றாகவும் உள்ளது. சீன பெருஞ்சுவர் ஒரு அதிசயமான இடம், மனித குலத்தின் நீடித்த உணவுக்கான ஒரு காலமற்ற நினைவு சின்னம்.